Sida goals competitive exclusion principles in a kari haibino means stated that two closely related species competing for same resources cannot coexist indefinitely, and the competitively inferior one will be eliminated eventually. Sinebuko magi statement sebuko goals na piri buko goals competitive exclusion principle. Mana haisina if nanga sagi buko close related species ani ama same resources to compete over. For example, nanga sagi sida koina species 1 and higher sebuko sida nanga sagi species 2 and higher sebuko sida nanga sagi kamai to no haita agri species ani ma kari no haita agri close related oina high sebuko closely related high sebuko ani sina nanga sagi same resources compete over. Same resources se kaidorbo compete torbo adu daragadi nanga sagi competitive superior kangu duna nanga sai inferior kangu de eliminate tawkini sinebuko. Then the competitive superior will eliminate the nangasagi competitively inferior species sinebuko. For example, amlaru sebuko kogi nangasai wolf ko wolf sika nangasagi dog ko laru se example oina buko ani si close related species ogiti nebuko makoi sina nangasagi sida kogi gari hai sebuko rabbit simoisana na bago rabbit ni na hai sebuko rabbit sina makogi kanano haitagri prey na kanara sebuko ani si predator oine kanara sebuko nangasagi he yang taragadi si se wolf sina nangasagi kana oine competitively superior oigado nebuko. So si sina nangasagi competitively superior species oigado competitively superior species oigado adagi nangasagi dog si he yang taragadi madi nangasagi inferior species oigado nebuko competitively inferior species oigado rebuko adagi resources te mane ko same resources mo chaga do nebuko sigi rabbit se nangasagi magi nangasagi kanano hai daragadi nangasagi resources oigado nebuko adudi nangasai wolf kangu sina mananga manina mancha thorne buko do kangu di sabde phangoroi ko and finally do kangu si khale kan nangasagi sigi do nebuko adu daragadi ngamo gudris kanano wolf ngamorni dog namaka ngamoroi buko ama eliminate tawkini sinebuko superior to nangasai inferior eliminate tawkidini sinebuko man sidaning isa. This may be true if the resources are limiting. See nangasagi resources limited or kandata apply to biagadori nebuko, but not otherwise. Resources se nangasagi unlimited or daragadi kaso yaroi buko sigi competitively goes a competitively exclusion principles karmatamde applicable or no daragadi applicable only when karmamatam the number 1 the close related species were closely related species ki matang da laigidaba number 2 dana resources limited oigidaba ko resources is nangasagi limited oigidaba adu matam da nangasagi asigi principles apply to biagadari nebuka. And the next among laxi more recent studies do not support such gross generalization about the competition. Adu nangasagi study me amsu lagla krebuka adu sigi nangasagi mana hariba theories sanaba su yadaba su mam lay sinebuka. While they do not rule out the kanano occurrence of interspecific competition has tabu sanaba yadaga su nangasagi species ki marta competition do dia adum laigani sinebuka manis daning isa. They point out that species facing competition might evolve mechanism that may promote coexistence rather than nangasagi exclusion. Tabu kamay daw ba competition to muhuta nangasagi buko somehow makoy da mechanism ma evolve to rupotare buko kayino haitare gadi na
ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯅꯉꯥꯏ ꯃꯑꯣꯡꯗꯕꯨꯀꯣ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃ ꯏꯚꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯔꯦꯕꯀꯣ ꯋꯥꯟꯁ ꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯁꯦ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯅꯤꯡ ꯁꯤꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯖꯦꯕꯀꯣ Okay, so nang asai resource partitioning tau taragadi nang asai amana ama exclusion tau bagai si am phajaba oide na trane amana entirely eliminate tau khidoini ada phajaba na te nang asai resources si yena ra ka nang asai ge bokal eminna baya nang ai matang da mangla khidoini bokal. So next topic sina kaino hai taragadi resource partitioning khaidok na bokal resources se mana same resources hoi taraga su bokal. If two species compete for the same resources, they would avoid competition. Competition se avoid to bi ko kamai to rakana by choosing, for instance, different times of foraging or different foraging pattern ko. So, nang say two close related species se competition avoid to bi nang ai mong na lakadini ko resources partitioning hierarchy. Two close related species can avoid competition by number 1 da magi sabagi mong ko magi sab mong si khenara kadabu ko different time of feeding sabi matam kheda lak ko different time of feeding time for feeding mai sabagi matam se ma amana daytime natraga amana night time smile tawraga follow tawna boko. For example nang asai wolf ka dog ka se competition je gone avoid to han bi ai boko dog sin nang asai daytime da pisaraba the wolf in night time pisaraba doi tharaga di competition se avoid tawra ka nang asai exclusion ga se khona prevent to bi ai sineba different adigi foraging pattern ko magi sabagi machin jak different oreba. For example dog sin nang asai wolf kangu khata sa dog sin rabbit kangu khata saraba adai nang asai wolf kangu sing sina atai topa sari na haida se boko doi taragadi magi zabagi sabudi sagadori ni adubu nang asai different type of sa taragadi nang asai resource as khoi mar te leiba competition do handar bi ai natraga finally competition de khona avoid to bi ai sine ba haige doi se boko. The next point is different foraging pattern ko. Number 2 that different foraging pattern ko sabagi mong sumaina kena lak taragadi akhona competition avoid to bi ai. Example am laksi sigi MacArthur in scientist am lai ko so that 5 close related species of rabbler usek ni ko rabbler hai taragadi usek living on the kanano same tree were able to avoid competition and coexist due to the behavioral difference in the foraging activities hai tare boko. So sigi example in kana pbia ki hai taragadi sigi MacArthur ki experiment am lakse boko MacArthur ki observation ko MacArthur magi observation am talak se boko observation sida kamai to u hai no hai taragadi 5 species of rabbler ko foraging on nangasagi same tree udar so mi se boko nangasai upambi am leire na hai se boko rabbler hai gadi nangasagi kanano akhoi usek makhana mane oigedine boko is kind of bird oigedine boko ade usek kharane nangasai gi hai gumba sabo na oikrane boko usek kharane hai gumba sa khrani adagi fruit kumba da sa gi boko fruit adagi usek kharane nangasai gi mana masing na sa boko mana masing na sa bala ne boko leaf kumba da sa ba ade usek kharane nangasai gi makha da ta ba maru ko nut kumba seed kumba sa ba na hai se boko adagi usek kangu mana nangasai gi swaida leiba tin kang khara sa boko insect khar ko na sai upambi da hori ba nangasai gi insect kangu sim sa ba khotpam tawre na hai se boko adagi usek kharane nangasai gi maton da leiba nangasai gi boko ate to pa other insect ko adugumba nangasai sab thakpo ta magi nang same tree oi tar ga so boko nangasai magi sabi mong si different oibana maram mo den nangasai gi mkhoi martel leiba competition do akhoi avoid to bi yai na pangadari ne boko. Okay si sir nangasai gi khogi competitive competition ki matang oi dine ko next ne khoi ki parasitism in amala ka dabri boko. So parasitism considering that the parasite more of life ensure the
free loading and nangasai mil nangasai lepham chapam do mari free oigadrinebo ko. It is not surprising that the parasitism has evolved in such many taxonomic group on the plant and higher vertebrates. Nangasai parasite se kamai to no hai tare gidi plant da su leiba adagi animal da leiba isu ma ma kona khaidok kadrine ko different group thona. Adagi many parasite has evolved to host specific oina lakat bo ka. Okay, sigi why is madidom important way bo ka. Donas mani thorik se bo ka. Many parasite sikada udaba evolve to godrine bo ka. Kai gidamakta host specific oina ba gidamakta. Host specific oina ba gidamakta evolve to kadrine bo ka mo koi maraksita. They can parasite only one single species kakta man host way ngam bahai dine bo ko. Host specific meaning se karino hai matam da they can parasitize ko. They can parasitize hai gadi man parasite on leiba ngam bahai dine bo ko. Only to a single host, single species of nangasagi host takata parasite oy ngam ba adu din nangasagi parasite specific host specific hai meaning se bo ka. In such a way that kanano both the host and the parasite tend to co-evolve means si oidaragadi nangasagi if host na evolve to matam da nangasagi parasite to sukada wono haidaragadi evolve to work kadai buka. If asingam da taragadi nangasai parasite to sigado nebo ka sigi rules is compulsory ma leite biya debo ka. Host specific oiba taraba adoi taragadi kai gum host na evolution to matam da parasite so nangasagi evolve to godai neba nangasagi host ki mahom da leibiya na bidam tabuka. That is, if the host evolve a special mechanism to reject or resist the parasite has to evolve mechanism to control and neutralize them in order to successfully with the host specific. Kai gumba host na parasite later na bagi damakta mauna evolution thoa ba adoi taragadi parasite to ngasagi host ta thoiba evolution do adugi counter roina ma laina ba yana bagi damakta ma samuk silakadori nebo ko sibo ko nangasai co evolution tawbo ko webo ko. In accordance with the lifestyle, parasite evolve a special adaptation such as loss of unnecessary sense organ. Nangasai parasite ki oiba nangasai characteristic feature khara hai raksebo ko. So my point khari ram se so karino hai tare gadi parasite evolve special adaptation in the host ko. Host le mang the special adaptation khara phang de ya roi bu ko. Kanano hai tare gadi sense organ daga roi da ba mamit bala ko no mathu to ya roi ko. Parasite se mamit pan ba manam siba po adu manam nam nangai organ ka kem yaw roi bu ko. Kai no hai tare gadi khoi ki parasite na lagi da mahum se amamba mahum ne ba amamba mahum da nangasai gi kem da daga roi de ba sense organ gum se bu ko. Loss of unnecessary daga roi da bu ko. Sense organ ko adagi number 2 da presence of adhesive organ ko nap host ki tissue du da host ki organ du da napya na ngai gi adhesive tissue organ yaro ka doi ne bu ko parasite da presence of adhesive organ or nangasai gi suckers kadai napya na bagi to cling adi na yan bia na ngai ko on the host adigi digestive system da kata de kai no ma di nangasai already digested photo hade absorb to wi wa khadane bo ko. So number 3 da loss of digestive system adigi amana reproduction jima khar yan de ya roi bu ko. High nangasai reproductive capacity ma lai da ya roi bu ko. High reproductive capacity similar kadoi ne bu ko. Adagi the life cycle of the parasite are often complex ho kadoi ne bu ko. Nangasai simple life cycle oi roi ko na mangon da nangasai host amma na trage ani de hena
daka ko intermediate host natraga vector ko to facilitate parasitization of the primary host ko adagi primary host na mana ka mai to hai ta gi ahan mana thing na bu host oi dine bu ko ani rak thing na bu na secondary host hai ju khang nei bu ko dagi human liver flux example am pi ka liver flux kana no hai ra ga di na nga sa gi trematode parasite ko mari na nga sa gi platyhelminthes kangu oi dine bu ko liver flux hai depend on na nga sa gi to intermediate host snail ga nga sagi fish ka snail sina primary host ore da bani nga sai fish na maka secondary host ore ka dine boka to complete this life cycle okay adu da ga this mine habe lak se boka parasite kangu sing sina ka da wono hai da ga di has complex life cycle sida complex life cycle sida they require 2 or more intermediate hosts ko they require 2 or more intermediate hosts amade hina dakar wer kadine bu ko ha adigi nanga sai example khar pi se ko manis the pi the human liver flux ena bu ko human liver flux sinanga sagi host ani sui sine bu ko two host ani le bise kona londa ama digenetic hari ju kang ko digenetic hari ju kang ba host ani dakar wi bise bu ko mai ke primary host ama ka secondary host ama ka primary host ta snail le adagi mana nanga sagi secondary host ta hojiki fishes kangu ko like dori ne buko ha the malarial parasite vector oina khoina ko nanga sai ma the mosquito oi deni to spread the another host majority of the parasite harm the host aya ba nanga sagi parasite to udo shima harm to boy ko dori ne buko ma gi host da kashu mana phaba amadi kesu piroi buko ma gi host da adum harm to ro dum lei dam ne buko kamai to ro harm to no haibigi mawong am sumana si de piri buko okay haibidi ing si ko kamai to ro mana mai host to harm to no meng si buko majority edi loina mo oi dam ne buko parasite loina ma gi host to harm to do ne buko so parasites harm the host. How? Kamay to rakanda buko. Yung sibo. Number 1 da. Kamay na. They reduce their survival. Parasite lay targa di mido kuy na sang na punsiba nga mo easy ne buko. Reduce the survival. Reduce the survival of the host ko. Malaria parasite ko mi ibsang targa di dum. Mi do leng da targa dum si do ni buko. Number 2 da. Karino yang se buko mai reproduction gum da problem na han bi ai buko. Adigi growth and reproduction da so mana na ngasai gi handalak pi ai buko. Reduce the growth and amana kanano hai targa di reproduction sisuman na ngasai handalak pi ai. Adagi amana of the host reduce its population density. The parasite na kamay daw rani na ngasay ki mido kuy na sang na punsi handra bani na masayang bukhan bangam dra bani na mi ki population density na traga mana host ko population density do handala ka daw ine buko. So both ani si magsi yengo targa di ikon sumay hai bi ay ko parasite reduce the population density of the kanano hai targa di host ki population density handala ka daw ine buko. Okay, they may render the host more vulnerable to predation by making it physically weak. Mana parasite na host to da kamay daw no hai targa di attack sa targa di host to di mapangan sola bini na nga gi predator na line sa ngam ne buko. For example sa na sine se deer am lay na hai se buko. Deer am lay se buko. Sige deer sa kamay daw no hai targa di ma se
parasite मैम यावरेन हाई से बुको सिदन नंगा सागी टाइगर लेरिन हाई से बुको मासी parasite मैम यावबने देयर से कन सियंग अमर कन सियन ngमद्रबनि मागी predator ने मासी लाइन सिन साथो के मंगम गने बुको number 3 point is mine high se buko so my name they may render the host more vulnerable. They might render the host more vulnerable to the kanano haidagadi predator by making the host physically weak. Host physically weak. Okay, similar. And then, do you believe that ideal parasites should be able to thrive within the canano host without harming the harming it? Ideal parasite kind of ideal parasite magi host kai be the ba adugumba parasite lemgadra guys in a answer city lady later. Parasite की कोई ना definition पीबा मतलब दा करी हाई की हाई मतलब दा parasite टी मागी host तो तुम हम तोड़गा लेकर दम ने कोई ना हाई की बुका अदु तो ना नंगा साइके ideal parasite कुंबगी theory सिदी सागर पर दी यार रोई then मा हाई को then why should nascent selection lead to the canano evolution of the totally harmless parasite evolution कहीं की तो उधरी नोये नंगा साइके बुका totally harmless parasite sida kari gino evolution to thoki ta agadi parasite ne hena sathi rak pata agadi kamai to ni parasite ju singe bo ko parasite ne hena sathi pata ade mai ki host to na sini pe host si bada parasite masa muksu kamai to gani si khido ne bo ko sumai to ka na nga sai gi mangonda na nga sai gi evolution gum ba hai bi ki kari sa thoi dori ne bo ko degi next samag lakshi next na kana no hai gadi parasite की मखन घर लाग से बुको parasite से ना सागी external surface ता हाँ के तो बता रहे गदी external surface ता हम तो बता रहे गदी लेता रहे गदी fit तो बता रहे गदी मारे एक तो parasite को रनी most familiar examples ने ना से lice को हिक कोई म्योई बिगी समदा कोक्ते यार बुको को हुई की दन टिक को रे बुको अदेखी marine pieces सिदना मका कनानो ectoparasite को ectoparasitic copy pot sinagala ye buko adegi nanga sai khoi nga to so ma ectoparasite on some piece kind koina conductize osteotize thamgi buga nam yaudo idine buko adegi amana kana no kaskuta sina maka parasitic plant oi gedori ni kadai da nanga sai ge buko upami se ye lakana upami se dagi upami oi idine buko kaskuta se upami se ye lakana sa upami se nutrition ga derive to gedori ne buko growing in a host plant buko has losses kanano chlorophyll and leaf ko in course of evolution it derive its nutrition from the host plant which it parasitize in a high ko adu de aming se buko koi parasite makhan aming si endoparasite hai ba mabuko endoparasite ko endoparasite na makamai to no hai ga di fat cha buko mai se on the body surface body ki surface on le ga body surface fit to gudai ne buko the examples in a maru ge se buko example number 1 the line kai piramage haraga di lice ko adagi lice on kanano ko gi human gi head ta buko human gi head ta adagi number 2 the nanga sagi tick sina on nanga sagi dog to ga dori ne buko adagi number 3 sina copy pots kaina hai ko marine pista ko copy pots ko ecto parasitic copy pots on nanga saigi marine fish samudra ki nga da buko marine fish ta adegi next number 4 kanano hojiki kaskuta oidine buko on health plan kaskuta di kanano masal nanga saigi plan oidine buko on da kanano haidara gidi sambandha huba buko health plan kumbada ayam boigal le buko adegi amayeng se buko kaskuta kamai da uno ming se buko senanga saigi pambi oidine sina 3 stem in low se buko 3 ge stem low se buko 3 stem sida kamai to uno haita re gadi hujiki akhoi kaskuta sina mana lei ga smaina pambi sida buko pambi sina mana kamai to yela kadoi ne buko yela akana kamai to uno haita re gadi pambi sida gi nutrition se mana nanga sagi lokthok kadoi ne buko sing thok kadoi ne ba pambi gi nutrition se smain tor kanda aduga amana phajaba amana gaino haita re gadi ma sigi kaskuta se
kaskuta se nanga saigi evolution to matam da buko magi nanga saigi leaf si yarok tre buko at the same time mangona kana yarok ke haitare yarok tre haitare kadi chlorophyll si yarok tre buko chlorophyll si yarok tre buko nanga saigi sinore kadini aduna bunanga saigi sigi pambi sidagi dakar webam nutrition sina nanga saigi kaskuta sina lokthor kadori ne buko. Okay, next some glass the female mosquito is not considered as an angasaki parasite, though it need our blood for reproduction. Can you explain why is nebuko? Parasite the mana nangasaki host direct nutrition derived to the one ebuka. Adu nangasaki when a kang city, a quinacari hibia, the hibamatam, the kangkum kangusing city, a quina cari hibia de boka, parasite copia de bacarino hierarchy, the magi reason city. Kangna ekoi myo bigi I da karo se kang jo mabuk thanaba magi machinja oina sinaba nate magi masadu popa yaba na bagi da makhata nanga saigi hojiki myo bi I da karo ne baduna kang gum di khone parasite ko bi ya de sine sigi khena bada kamai to bunu haita gi endoparasite ina malai buko sina maka haksang gi manung sida mana saidang lei doi ne buko on a different side liver de or kidney the lungs the RBC the labia ko life cycle of endoparasites in hena complex oye ko makhoi de nanga saigi specialization phazana laibo ko sida nanga saigi different larval stages ka laira kadori ne ko their morphology and anatomical feature are greatly simplified adu my structure gumbadi am kana complex oye de ko adum simple way sine buko what emphasize my reproductive potential si ngutara hariba structure si kasun yamna kana fazana develop oidi ne gone lobia ko adu reproductive potential di very high oigadori ne buko reproductive masa yamna popung motori ne buko adu taragadi endoparasite ki point kariram se buko. So next ne khoi ki endoparasite ko endoparasite na life inside the host body ko life and fate inside the host body ogida buko sidana maka command pbia ge tare gidi ma ge tai to point sidana nanga sagi kadai de leibuno hai tare gidi life inside the different body part ko life inside different body part body ki parts nanga sagi heart ko mana hai param organ the liver kidney lungs ko liver the oiram bi kidney the oiram bi adagi nanga sagi lungs the oiram bi even RBC gumba the so oiram bi ko etc adagi magi life cycle the complex hoibo ko life cycle sin nanga sagi complex hoibo ko kaino haidare kadi mana nanga sagi kari within ebo ko extreme kai oibigi specialization oibigi ebo ko due to extreme specialization adagi next among lakse buko next na nakako simta inchingdagi ge okay adagi morphological anatomical features idi simple way buko morphological adagi plus anatomical structures idi simple ways in ebuko simplified high ebuko reproductive potential di very high within ebuko masayam pupung udori ko reproductive potential is nangasaki very high within ebuko sinangasaki high extreme ekone specialization ai se ekone larval cells me am lai bine na hair busu ya ebuko they has many larval stage में हम ले भी गिव को okay next समग लाक्सी very high बवाई माही देने को अदिकी ब्रूट पैरासाइटिज्म इन पैरासाइटिज्म मखना में ले को सिद्धना मक कमाई तो बुनो में इंसे को ब्रूट parasitism is bird with the book is a fascinating example of parasitism मखना में ने को in which parasitic birds na magi marum se nanga saigi poko host ki makonda ko koksalam gatari ne buka de host na maka kedo goda bananga se marum do nanga saigi tui kai do boy de ne buka masaul han go de ne ko incubate bi ba
During the course of evolution, the egg of the parasite has evolved the resemblance the host egg in size and color to reduce the chance of the nangasagi host cell by detecting the foreign egg and ejecting them from the nest. Haisineboko wari yimdang lakseboko sigi kanano kuku gi yona lai ko mana try to follow the movement of the kuku coil ko and grow in your neighborhood park during the breeding season spring to summer matam da boko and watch the parasitism in action and high ko wari yimdang lakseboko sina kanano hai tare di kuku kuku se hindi dana coil ko weboko adagi nangasagi crow and laiseboko crow sina kamai to no hai tare kadi magi nest ko crow di nest sayu ko magi di nana nest sayu ko sina nanga sagi nest sai se ko nest of the crow sina nanga sagi magi marum se sumai to rena hai se ko marum se sumai to rena hai se ko kanana crow gi egg ne hai se ko this is crow egg crows egg na hai se ko karigumba marum se maga masumana daba amathu jalam batara gadi masumana ba mana daba mana tega shape size mana daba amathu jalam batara gadi cross in an asi inthoki to ne boko inthoki to ne inthoka na nga sai ge boko nga sai ground sida mana nga sai ge tu ai ge ne boko magi nga sai ge mana daba maru mama kuksana batara gadi adu duna kamai to kine hak to no hai tare gadi nga sai ge cross ina during the course of evolution ko during the course of evolution to matam sida kamai to no hai tare gadi magi x kanaga similar oi no hai tare gadi similar to nangasagi cross egg cross egg kari kari da in nangasagi shape to oibi natraga size to oibi natraga or even nangasagi color to oibi buko kari gino si to sai tare gadi to avoid detection by the host part ko host part na host part hai gadi nanga sai kanana nanga sai crow duna detection to budo adu du nanga sai thinga doini ko aduna line kamai to ni hai tare gadi kuku sina magi marum se magi egg se kadai da thujalang budum no hai tare gadi sida ne bu thujalang budo ri se buko hayeng nanga sai gi saure ene saura akana machine jak chi su crow na dum pijaga do ri ne buko adu khatana tana sigi kuku gi nanga sai marum se dagi thorak pa masa aduna maka crow gi masa se ma inthu gi doini buko ma hada machine jak sa biya na ngai honara ka doini buko to yam ma phata bagi type to motor ka dhine buko 3 idiot ki wari yama to budo du ne buko sida oi dei se adagi commensalism ga adiga sigi kai siga na khona hayeng class am ding se buko sig related oi buko san kitang hana pick up to gi se buko okay hayeng phok de dum loi bi ya dong ma le ko saturday ni na buko okay sida question number 34 134 the principle of competitive exclusion sina kana na hayram bunoi okay ZF goes very good देखिए Gauss principle of competitive exclusion stated करी नमान हारी बोवाइज D ये बा B okay no when no two species occupy the same niche identify ying se boka amana me exclude to kine have ne boka same niche indefinitely for the same resources larger community exclude abundant okay number B then operate ka adagi species facing competition might evolve mechanism that promote coexistence rather than exclusion ko one of such a mechanism no competition mahuta lemina boko competition to the bida resource capacity okay very good okay tagi read the following reason for adaptation in the parasite karamba chumboy deba okay very good and the parasite that fit on the external surface of the host in a cake of the
Okay, very good. Blank A parasite has a life cycle and a B has a complex life cycle. Kana kana no ye. A. Okay, very good. Degi an interaction in which one organism is benefited and other is unaffected. Plus ka zero ka plus ka zero ka. Hi, sidi kay lani buka okay commensalism lani buka. Commensalism lani sidi commensalism gidi tawdre buka. Si pode any doubt kumba later gadi hairo ba discuss tawning ba.